Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pshakadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12, Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 40 and 41, translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Dhruva Махараджа се връща при Бога, текст 40 и 41. Mahimanam vilokyasya Narado Bhagavan Rishi Atolyam Vittudan Shlokan Satre Gayat Prachetasam Mahimanam vilokyasya Narado Bhagavan Rishi Atodyam Vittudan Shlokan Satre Gayat Prachetasam Mahimanam vilokyasya Narado Bhagavan Rishi Atodyam Vittudan Shlokan Satre Gayat Prachetasam Mahimanam glories величие. Vilokya observing. Виждайки. Asya of Dhruva Maharaj. На Dhruva Maharaja. Narada Нарада. the great sage Narada. Великият мъдрец Нарада. Bhagavan Bhagavan. equally as exalted as the Supreme Personality of Godhead. Велик колкото върховната божествена личност. Rishi the saint. Светецът. Atodyam Атодям. the stringed instrument. Струнният инструмент. Veena. Вина. Vittudan Витодам. playing on. Свирики на. Shlokan Шлокам. verses. Строфи. Satre Сатре. in the sacrificial arena. На жертвената арена. Agayat Агаят. chanted. Изпя. Prachetasam Прочетасам. of the Prachetas. На прочетите. Translation: After observing the glories of Dhruva Maharaj, the great sage Narada, playing his veena, went to the sacrificial arena of the Prachetas and very happily chanted the following 3 verses. Превод. След като видя с очите си величието на Dhruva Махараджа, великият мъдрец Нарада, изпълнен със щастие, отиде на жертвената арена на прочетите и свирайки на вината си, изпя следните 3 строфи. Purport. The great sage Narada was the spiritual master of Dhruva Maharaj.
Certainly he was very glad to see Dhruva's glories. Пояснение. Великият мъдрец Нарада бил духовен учител на Друва Махараджа. С това се чувства много щастлив от постижението му. As a father is very happy to see the son's advancement in every respect, so the spiritual master is very happy to observe the ascendancy of his disciple. Както бащата се радва на развитието на своя син, така духовният учител е много щастлив, като вижда ученика си да напредва по духовния път. So that's very natural. Това е много естествено. And you see that even though this is like an inferior in one sense, the disciple, or the son or daughter, but when they become very glorious, even maybe more glorious than the father is actually very happy, and the spiritual master is also very happy. Това е естествено. Примерно бащата, ако има син или дъщеря, и те се считат за не толкова издигнати, колкото него, но ако те станат много прославени и се издигнат, дори станат по-прославени и по-издигнати от бащата съвсем естествено, той се радва. Narada Muni will chant 3 verses glorifying Dhruva Maharaj. И така, сега Нарада Муни 3 стиха ще изрече, в които той ще прослави Друва Махараджа. Yes, so we will chant 1 at least. Yes, Narada Uvacha. Now, I don't know how he chanted it. We can try something. Nunang sunite pati devatayas tapak prabhavasya sutasya tam gatim drishtva bhyupayanapi vedavadino naivadigantum prabhavanti kim nripaha. The great sage Narada said, simply by the influence of his spiritual advancement and powerful austerity, Dhruva Maharaj, the son of Suniti, who was devoted to her husband, acquired an exalted position, not possible to attain even for the so-called Vedantists, or strict followers of the Vedic principles, not to speak of ordinary human beings. Великият мъдрец Нарада каза: благодарение на своя духовен напредък и на суровите си отречения, Друва Махараджа, синът на Сунити, която бе много предана на съпруга си, постигна изключително висша позиция, която не е по силите дори на така наречените ведантисти или стриктни следовници на принципите на ведите. Какво да говорим за обикновените хора? Purport. In this verse, the word Veda Vadina is very significant. Пояснение. В тази строфа трябва да обърнем внимание особено на думата Veda Vadina. Generally, a person who strictly follows the Vedic principles is called Veda Vadi. Човекът, който стриктно се придържа към принципите на ведите, се нарича Veda Vadi. There are so-called Vedantists who advertise themselves as followers of Vedanta philosophy, but who misinterpret Vedanta. Но има и такива ведантисти, които макар че се провъзгласяват за последователи на философията Веданта, в действителност изопачават същността им. The expression Veda Vada Rata is also found in the Bhagavad Gita, referring to persons who are attached to the Vedas without understanding the purport of the Vedas. Израза Веда Вада Рата откриваме и в Бхагавад Гита. Там с него са названи хората, които са привързани към ведите, без да разбират смисъла на ведическото знание. Such persons may go on talking about the Vedas or may execute austerities in their own way, but it is not possible for them to attain to such an exalted position as Dhruva Maharaj. Такива хора могат да говорят върху ведите колкото искат и да изпълняват отреченията си така, както са свикнали, но не могат да постигнат изключителната позиция на Друва Махараджа. The specific mention of kings is significant because formerly kings were also Rajarshis, for the kings were as good as great sages. Тя не е по силите на обикновените царе. Тази строфа споменава конкретно царете,
защото в древността всички царе били раджарши. Dhruva Maharaj was a king, and at the same time he was as learned as a great sage. Тоест не само правници, но и велики мъдреци. Друга Махараджа не бил цар, но притежавал и мъдростта на велик светец. But without devotional service, neither a great king, a kshatriya, nor a great brahmana, strictly adhering to the Vedic principles, can be elevated to the exalted position attained by Dhruva Maharaj. Без помощта на правилното служение, нито великият цар, кшатрия, нито учения брамана, стриктно следващ принципите на ведите, не могат да постигнат възвишената позиция на Dhruva Махараджа. Okay, so Veda Vadina, those who apparently know, at least follow, the Vedic principles. Имаме тази дума Веда Вадина, която означава личност, която знае и следва принципите на ведите. And then Prabhupada mentions Veda Vadarata, and this is found in Bhagavad Gita in the 2nd chapter. И Шрила Прабхупада споменава думата Веда Вадарата, която е спомената в Бхагавад Гита във 2 глава. There, Krishna, he warns actually Arjuna about not being very much enamored, attached to the promises, the flowery words, he says, pushpitam vacham, that is found in the Vedic literature. Там Кришна предупреждава Арджуна да не се увлича много по цветищия език на ведите. They recommend fruitive activities so one can get a better situation in the next life. Те препоръчват плодоносни дейности, така че човек да постигне по-издигната позиция в следващия си живот. And Krishna, he gives a little list of what one can get if one performs these Vedic rituals. И Кришна дава малък списък, с който показва какво човек може да постигне, когато извършва тези ведически ритуали. Svarga para, you can go to Svarga, heavenly planets. Можеш да отидеш до Сварга, до райските планети. And Janma, one can get a good birth. Можеш да постигнеш джанма, добро раждане. And power and opulence and so many things one can enjoy. И богатства, и сила, и толкова много други неща, които власт, толкова много неща, на които да се наслаждаваш. So these people think Boga Aishvara Gatim Prati. That's the goal of life. There's nothing, that's all there is. There's nothing more than this. И тези хора, това, което те мислят, това е целта на живота и няма нищо друго, освен това. Boga Aishvarya, Boga is enjoyment, and Aishvarya, opulence, riches. Бога, Айшваря, Бога означава наслаждение, Айшваря означава богатство. So therefore in the next verse, Prabhupada Krishna says, Boga Aishvarya Prasaktanam, those who are so much attached to Boga and Aishvarya, then Taya Parita Chetasam, they're bewildered, the mind becomes, bewildered. И затова Кришна в следващия стих казва, че тези, които са много привързани към Бога и Аишваря, тяхният ум се обърква. Той е объркан. And if that happens, then there's another result. А пък ако това се случи, след това има друг резултат. Следва резултат. Vyavasayatmika buddhi, fixed intelligence, it's not possible. Na vidiyate, you cannot get. Няма как да имаш фокусирана интелигентност. Никога това няма да стане. This one is always thinking of how to enjoy and get more things and become more rich and make more money, and so the mind is never peaceful, first of all, and there's no possibility of becoming determined to practice spiritual life. И това, което се получава е, че ума на човек е постоянно притеснен как да се наслаждава повече, как да трупа повече богатства
И като резултат той не може да е решителен да изпълнява предано служение. So one has to be careful, because easily one becomes bewildered and attached and attracted to these things. И човек трябва да е внимателен, защото много лесно може да се привлече към тези неща. So therefore Krishna mentions this in Bhagavad Gita, and he tells Arjuna that you should first of all not become attracted and become transcendental to these things. Trigunya Vishaya Veda. You should come then Nirdvando Nitya Sat Niryoga Kshema. You should rise above these how you say all these opulences promised by the Vedic literature. И затова Кришна съветва Арджуна той да се издигне над желанието за тези богатства, които са обещани от Ведите. Because ultimately all these things will be lost again. Защото в крайна сметка всички тези неща те ще бъдат загубени отново. One may get, you can go to these planets, you can get all kinds of, even if you stay in this planet, you may become the richest person on the planet. Ти можеш да ги получиш тези неща на тези другите планети или да станеш най-богатата личност на тази планета. But then old age will already warn you that time is up. Not much longer you can enjoy all this. Но след това старостта, така ще ти напомни, че съвсем скоро няма да имаш възможност да се наслаждаваш на всички тези неща. Yes, now we have a few of those who are millionaires and billionaires, and they're getting older and older by the day. И сега имаме списък от хора, които са милионери и милиардери, и със всеки изминал ден те стават все по-стари и все по-стари. So then you start to lament before actually it already happens. Because you can see the end of the road is approaching. It's like the road leads to the cliff. So you're getting nearer and nearer. And you can't stop the car, there's no brake. You imagine you're in a car and you're going towards the cliff. It's actually everything is beautiful, the sun is shining. And the breeze of the air and so many things. But there will be a cliff and then it goes down. И тогава вече спираш да се наслаждаваш. Защо? Дори още преди смъртта вече страда. Защо? Защото да кажем, че караш кола и виждаш ръба на пропастта. Всичко е много приятно, много красиво, има хубава слънце, хубава гледка от двете страни, обаче ти напредваш към пропастта. But people are so foolish, they think, well, let's enjoy the ride as long as it is possible. Yes, this is the philosophy. Обаче хората са толкова глупави, че си казват, нека да се наслаждаваме на пътя, доколкото е възможно да се наслаждаваме, докато има възможност. And some of them at least, maybe not many, well, relatively many, they also literally, they enjoy a ride in a sports car they could afford finally because they're becoming rich. И някои от тях също те се наслаждават на такива спортни коли, защото те са също най-накрая те станали богати. And then they go very fast and enjoy the speed, and then there's an accident and they leave the body. И те ще станат много богати, карат много бързо, с техните много бързи коли и понякога имат такива инциденти и напускат тялото. Yes. So, as Prabhupada says here, these people, Vedavararata, they are bewildered by all these promises and they really don't understand the actual purport of the Vedas. И Шрила Прабхупада каза, тези Ведаварарата, че те са заблудени от езика на ведите и не разбират същността на ведите. Krishna says, also in Bhagavad Gita,
Vedaish Sarvai Aham Eva Vedyo. I am actually the goal of all the Vedic literatures. Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм всъщност целта на цялата ведическа литература. But we are not able to understand it because Bhogaishvarya Prasaktanam, the mind is just bewildered by opulence and enjoyment. Но ние не сме в състояние да го разберем това. Защо? Защото умът ни е много фокусиран върху наслаждението и върху богатствата. So, let's see. By all the Vedas I am to be known, that is what Krishna says in the 15th chapter. В 15-та глава на Бхагавад Гита Кришна казва, от ведите аз мога да бъда разбран. So let's see in the purport, Prabhupada speaks about this Vedic literature and what it means. В пояснението Шрила Прабхупада говори за ведическата литература и какво означава. So one question he asks here is, why does Krishna present Vedic knowledge? Един от въпросите, който Кришна пита, е защо why does Krishna, he's the one who is compiling the Vedas as Vyasadeva, why does he present the Vedas at all? Ако Кришна е този, който познава ведите, и Прабхупада пита защо той изобщо ги е представил тези веди, защо ги е дал. Well, actually in the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, he explains to Sanatana Goswami that the living entity by itself cannot acquire knowledge to get out of the material world. И в Chaitanya Charitamrita Шри Чайтаня Махапрабху описва на Санатана Госвами, че живото същество само по себе си няма как да придобие знание, с което да се измъкне от материалния свят. So therefore Krishna, out of his mercy, he compiles the Vedic literature and gives knowledge. И затова Кришна дава своята милост и той съставя ведите и дава знание. But the Vedas are comprising all kinds of knowledge. Но ведите има много различни видове знания. Not only transcendental knowledge, but also material knowledge. Не само трансцендентално знание, но и материално знание също. So one has to be able to, as Krishna tells Arjuna, don't go to the wrong part of the one that promises material knowledge and material opulence. This is for a certain type of people, but you should go beyond that. И Кришна съветва Арджуна, не дей да се увличаш по тази част от ведите, която е с материална цел. Ти трябва да се издигнеш над тези неща. Like the Vedas are karma kanda section. It's all about what to do in order to get good karma, good results of one's activities. И както във ведите имаме карма-канда раздела, който обещава добър резултат от дейностите, които се извършват. But the idea is, one may ask, then why, if the Lord gives Vedic literature for the jiva, the living entity, to come out of the material world, so why are these things included? Which apparently will bind us. И въпросът би възникнал, защо Върховният Бог, който ни дава знанието, с което да се измъкнем от този свят, защо Той дава това знание, знанието да се издигнем към по-висши планети и така нататък, защо ни го дава това знание, което ни обвързва? So the reason is that not everybody is immediately has come to the point of really giving up everything and just surrendering to Krishna. Отговорът е, че не всеки веднага може да стигне до момента, в който той да изостави абсолютно всичко и напълно да се отдаде на Кришна. So therefore the Vedic literatures, they give certain rules and rituals and regulations even to enjoy material life.
И затова ведическата литература дава знание и също правила и предписания, също как да човек да се наслаждава в този живот. And by following, then one becomes obedient to the words of the Lord and one makes advancement. И като следва тези предписания, човек става неподчинен, по-скоро съгласен с желанието на Бога, което е във ведите, и по този начин той прави напредък. Like people who are in Tamaguna, they're not able to immediately renounce the material world. Както повечето хора в Тамагуна, те не могат веднага да се отрекат от този материален свят. So there are 6 Puranas out of the 18 which are considered to be for people in Tamaguna. Имаме 6 Пурани от 18-те, които се препоръчват за хората в Тамагуна. And there are 6 for the people in Rajaguna. И 6 имаме за хората в Раджагуна. And if you are in Tamaguna or Rajaguna, but you accept the directions of the Vedas, then gradually one will be elevated. Но дори да си в Тамагуна или в Раджагуна, ако приемеш твърденията на ведите, ти постепенно ще напреднеш. But here in Bhagavad Gita, Krishna already tells Arjuna, don't even bother about everything else, you just surrender unto me, sarva dharman parityaja. Don't become distracted. It's, you can directly go beyond. И обаче в Бхагавад Гита Кришна казва на Арджуна сарва дharma parityaja, не дей да се занимаваш с това постепенното, направо веднага отиди отвъд тези неща. So we should follow, that's the idea of devotees. We shouldn't get involved in anything besides directly Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. No Tamaguna Puranas or Rajaguna Puranas. They will have instructions, but that's not meant for you. И ние като премотаени би трябвало да следваме Бхагаватам и Бхагавад Гита. Не трябва да се така отклоняваме и объркваме от другите писания, в които са в Раджгуна и в Тамагуна. Те дават различни инструкции, които обаче не са предназначени за нас. Yes, if one follows devotees like here Dhruva Maharaj, that's the whole idea, as Narada Muni says. He attained a high position that even these so-called Vedantists who know the Vedas, they cannot attain. Ако човек следва предан ударен на Кришна, както Dhruva Maharaj следва Нарада, той ще може да постигне ниво, което другите ведантисти не могат да постигнат. So, as he said before many times, anybody can attain that position. You just have to act in the same kind of spirit. И всеки може да постигне тази позиция, просто трябва да действа в същия дух. And that is simply devotional service. That's the whole key to being elevated to Dhruva Maharaj's position. И това просто е предано служение, за да може човек да се издигне до позицията на Dhruva Maharaja. Without devotional service, even if you're a great king or a great brahmana, one cannot attain this. Без предано служение, дори да си велик цар или велик брамана, няма как да постигнеш тази позиция. So if somebody is in that position, like Dhruva Maharaj was a king, but at the same time one can engage in devotional service, then it doesn't matter materially what position you may have, you will attain to that goal. Но ако някой дори да е цар и се занимава с предано служение, той външно, без значение в какво... What does it matter? Yes, it doesn't matter your material position. Без значение каква ти е материалната позиция, ти пак ще постигнеш тази издигната позиция. That's very important because those who think they know the Vedas, these Vedavadaratas or Brahmanas, smarta Brahmanas, they think one has to be born in a Brahmana family and one has to do this or that, and otherwise you cannot become elevated. Тези, които са
Вада Рата. Тези познавачи на ведите, те имат различни представи, като примерно трябва да си роден в брамана семейство, или това трябва да знаеш, това трябва да знаеш. Така, иначе няма как да се издигнеш. But that's not a fact. Actually, even somebody who is not so learned in the Vedas, but he engages in devotional service, as Krishna says in Bhagavad-gita, I'll give the intelligence how to come. It doesn't matter whether you're very learned or not. Те казват, ако не си много учен, няма как да постигнеш тази позиция. Но това не е така, защото Кришна казва в Бхагавад-гита, без значение дали си много учен или не си много учен, аз ще ти дам интелигентност как да дойдеш при мен. Oh, Mami Partha Vyapasrita. Then if somebody surrenders unto me, it doesn't matter, even if it's Papa Yonaya, somebody is born in a very low position, still he can become perfect. Кришна казва, ако някой се заеме с предно служение към мен, дори да е роден в много такова греховно семейство, той въпреки това може да бъде издигнат. So, knowing Vedas is good if you like to study, but don't become distracted by the pushpitam vacham, by the flowery words. Flowers are very beautiful and smell good and everything, but if it's this Vedic type of flower, leave it aside. Има и така, че човек да познава ведите, това е добре, но той не трябва да се отклонява от цветистия език на ведите. Като цяло цветята са много красиви, имат много хубав аромат, но от цветистия език на ведите е по-добре и го остане на страна. Okay, so any questions on that? Има ли някакви въпроси? About Vedic promises. I have a question. You have a question. I heard Prabhupada class, he was saying that just like the animals, they don't work. In the what? The animals, they don't Animals don't work, okay. And they Krishna supply everything. Yes. Then why human beings have to work so hard? Why? Yes, he's saying, and also he was saying that in our society of Krishna consciousness, we don't work. He's saying we have thousands of people on the whole of the world, and we're spending around 80 or 90,000 US per week. He's saying we don't work outside. Except for you. I don't work. Yes, and he was saying that nowadays we see we don't do it actually. We just working. Yes, therefore we are suffering more. I mean, if one is very, very elevated, completely Krishna conscious, actually Krishna will supply everything. That he says in Bhagavad-gita, and it's not false. Да, въпросът ми е свързан с това, нали, слушах клас на Прабхупада, който казва, че животните не работят. И той казва, че ние също в нашето движение не работим. Той казва, ние харчим по $80,000 всяка седмица. И никой от нас не работи. И той казва, обаче Кришна ни осигурява абсолютно всичко, което имаме нужда. И Махарадж казва, да, ако човек е много напреднал, Кришна ще му осигури абсолютно всичко, без да се налага да работи. Like we have this story of Lila Sukha, who was sitting under a tree and Krishna came personally to supply some milk. Имаме историята с Лила Шука, който стоял под едно дърво и Кришна лично отишъл да му даде мляко. Now, you can try this, sit under a tree and wait until Krishna comes. But Maybe Krishna will not come. And Krishna may not come. Maybe you will come and give some milk, some devotee will come, but you know, the point is, depends on your level of consciousness. Ти можеш да пробваш да седиш под едно дърво и да видиш дали Кришна ще докара мляко. Може би няма да дойде. Това е зависимост от нивото на съзнание. Човек трябва да... зависимост от нивото на съзнание ще има определен резултат. And then you have to
if we take what Prabhupada said about society, then we have to define what does he mean by work. И ако погледнем от гледна точка на това Шрила Прабхупада какво говори за обществото, трябва да разберем какво той дефинира под думата работа. What he means, as far as I know, and he speaks about it, is going to a factory like he saw in Faridabad, the Goodyear tire factory. People early in the morning going there and working all day long making tires. This is not this type of work, Ugra Karma, is not recommended. Tires, what is this? For the car, the wheels, the rubber tires, black tires. И под работа Шрила Прабхупада имаше предвид човек да става много рано сутрин и да ходи в фабрики, където да създава различни гуми за коли и различни части. И той това имаше предвид, като казваше да ходиш да работиш. Because otherwise, as Krishna says in Bhagavad Gita, everybody has to work. Even I have to work. Иначе в Бхагавад Гита Кришна казва, всеки трябва да работи. И той казва, дори и аз, като дойда, и аз извършвам различни дейности. Depends how you look at it. Again, two ways of looking at it. There's no work, there's his work. So what does it mean when Krishna says that everybody works? Because living entity is always active. So any type of action you can say is type of working, being active. И това, което казва Кришна, това, което има предвид, е, че живото същество винаги е активно, винаги извършва различни дейности, а то не може да остане на едно място. Така че то винаги извършва някаква различен вид дейност или работа. And therefore he says, although you quoted this one, I quote the other one, that even the lion has to work. He is the king of the animals. И ти цитираш това, но друг цитат на Шрила Прабхупада е, че той казва, че дори и краля, царя на гората, лъва, дори той трябва да работи. Yes, the lion cannot just sleep and lie in the middle of the forest and dream that animals will come to me because I'm the king and just walk into my mouth and so I will eat in that way. И той не е така, че той си мисли, лъва, аз ще спа по цял ден, ще си отварям устата и животните ще се затичват и ще бягат вътре в моята уста и аз само ще ги ям. So, that's what Prabhupada said, and he said animals don't work and the lion has to work, so what is right? Both is right. И Шрила Прабхупада казва и това, че дори лъва трябва да работи, но от друга страна казва и другото. Така че кое е вярно и двете са верни. Yes, but they don't go to the factory. They don't work all day and night. They just go around and eat some little bit here and there, and it's supplied, so they don't have to work for it. Но животните не е така, че ходят в фабриките, в заводите. Не, те просто се разхождат, намират различни животни и си хапват. I mean, do you consider that the cows work? They just walk around and eat grass, and that's all they do. Какво ще кажеш за кравите? Работят ли те? Не, просто се разхождат, ядат трева и това, което правят. I mean, but they also, yes, they work. They fabricate within milk, It takes some machine inside. Да, но те също работят, изфабрикуват мляко вътре в тях. Има някаква машина като машина вътре в тях, която произвежда мляко. And they also pass stool on the field, which is fertilizing. So they are natural fertilizers, and they're active. They're not like just doing nothing. И също изхвърлят изпражнения, които изпражнения те наторяват. Те са естествена тор за нивите. И те са не е така, че те не правят нищо полезно. Но това е при тях естествено. Then look at birds. Birds have some function. They will eat the insects that are bothering, or the bees, they will
pollinate the plants by flying around and collecting nectar. So they're working. They're very, very much known to be very hard workers, the bees. So they're collecting all day and night, going to different flowers. Anyway, so they're working. But it's not work like going to the factory. Погледни също и птиците. Те също работят. Има различни насекоми, които ядат дървета или растения и те ги изяждат. И по същия начин погледни и пчелите. Пчелите са известни като едни от най-добрите работници. Но това не е такава същата работа, както в днешно време хората работят. Те просто летят от цвят на цвят и събират мед. Това е един вид работа. And in Varnashram we have these 4 divisions and they have their prescribed duties, which means work. Karma, swakarma. И в Varnashram системата има 4 съсловия, общества, класи и те извършват различен вид работа. But, if you look at what Krishna says in Bhagavad Gita about what their duties are, there's never mention of factory. И ако погледнеш обаче Бхагавад Гита, какво Кришна препоръчва за тяхните задължения, никога заворите не са споменати там. No? Brahmanas are supposed to become learned, study, and then give that knowledge. От браманите се очаква да са учени, да изучават ведите и след това да споделят това знание. So they're teachers in different aspects, and that's a kind of work. Те са като учители от една гледна точка и това е един вид работа. And the Kshatriyas, they are administrators. They're protecting everybody. That's a kind of work. Police, the army, administrators in the government, they're working. Пък кшатриите, те са администратори и те извършват различен вид работа. Те протектират, както примерно полицията, армията, защитават хората. Vaishyas, Krishi Goraksha. They are cultivating the land and they are protecting the cows. And then if there's some surplus of what they produce, they can make a little bit of vaninam, a little trade. Trade? Commerce. Selling and buying. Mm-hmm. You do. You're exactly that. Producing the land, the cows, and selling and buying. Vaishya. Thank you. It's Bhagavad Krishna says, this is the activity. А пък вайшиите, те какво правят? Грижат се за кравите и също и работят с земята. И ако има продукция, която е повече от това, което им е нужно, те могат да я продадат. And then Shudras, they are those who cannot do any of these 3 things. And they're just helping the others. Шудри са тези, които не могат да направят нито едно, освен тези 3 неща. И те би трябвало да помагат на другите. И те помагат на другите 3. But devotees don't work because they're just engaging in Krishna's service. Но преданданите не работят, защото са ангажирани в служение на Кришна. That's the idea, at least. Това е идеята. So they can be Vaishya, you can be Brahmana right now, then later you become a Vaishya, then you're sometimes a Shudra, you're soldering and doing all this heavy hand work. This is Shudra work. So, but you're transcendental. So, Kshatriya maybe sometimes a little bit, but you don't have much to govern. So, but devotee can any of these, or maybe all of them, all these activities, and it's not considered work. It's devotional service. Преданодания, той може да извършва всеки видови работа, да изучава ведите, да се грижи след това за кравите, ако трябва да ръководи и така нататък. Но това не се счита за такава работа. Той може да е на трансцендентална позиция, въпреки че се взема с тези различни дейности. So in that sense, yes, devotees don't work, they're just, but they're active. Nobody is inactive. That's the whole point. От тази гледна точка, преданданите не работят такава работа, но всеки е активен. Няма как, всеки трябва да прави нещо.
every living entity is active in one way or another, maybe less or more, or this way or that way, but nobody is inactive. Then you're a stone, piece of stone. Then that means inactive. Всяко живо същество действа по различен начин. Някой действа по един начин, друг по друг начин. Но ние не сме просто камък. Някакъв къс камък, който нищо да не прави. So, is that okay? So, yes, I mean, it's true. We don't work, but we work at the same time, but it's a matter of words, how you understand it. But everybody has to be active. But unnecessary, this kind of work which it's not really necessary to survive. So therefore simple living means land, cows. That's basically where the work is. Isn't it like they're working just for money and for sense good? Yes, that's the point. So, yeah. So, but they invent activities which are even not beneficial for anybody. Те извършват различни дейности, с които човек да спечели пари и да се наслаждава, но проблема е също, че те включват и дейности, които не носят никаква полза за никого. Like in Bhagavad Gita, if we analyze, Krishna speaks about yagya or not. Like right in the beginning of Karma Yoga, which is karma. It's two chapters about activity. You cannot be inactive. Doesn't exist. Ако погледнем Бхагавад Гита, Кришна на много места той говори за ягия и някаква жертва, която човек трябва да направи. И имаме две глави, в които той говори за карма йога. Две глави и човек няма как, не съществува такова нещо, в което човек да не действа. Yes, yagyartat karmanam yatra, right? So yagya, which is Krishna, yagya purusha, he's in the center of all activity. Everything is done for the Lord, which means you're offering whatever you do, yat karoshi adashnashi, whatever you do, you offer to me. That's not work in that sense. И това, което казва Кришна в Бхагавад Гита е каквото и да направиш, направи го за мен. И от тази гледна точка, тази дейност, тя не се приема за работа. Therefore we call it akarma, although it doesn't mean inactivity. That was one confusion Arjuna had. He said, you're telling me this? What is what? No, it's not inactivity. Akarma doesn't mean you don't do anything. Затова Кришна се обърква и термина, който ние използваме е акарма. Арджуна се обърква по тази тема, защото Кришна му казва, не дей да действаш по такъв начин, че да постигнеш някакъв такъв негативен резултат. Това, което Кришна казва, той му обяснява и извършва такава дейност, която няма да ти навлече последици. He tells Arjuna that you think of me and at the same time fight. Той му казва, мисли за мен и в същото време се бий. It doesn't tell him, you can now go to sleep on the chariot. I'll with my mystic power, I'll take care of everything. Той не му казва, добре, няма проблеми, остани си тук, поспи си хубаво в колесницата, аз с мистичните сили ще свърша всичката работа. He could have done this, no? Той може да го направи това. He just has a look, even without just thinking about it. Then everything mystically will happen, and Arjuna will just be watching. Very nice, thank you. Кришна може да го направи това. Може само да се огледа, дори да не се оглежда, само да си помисли, да пожелае, да си помисли и с мистичните сили всички ще да бъдат избити и Кришна и Арджуна само ще да е победител. No, he told him, you get up and fight. Той му казва, ставай и се среща. Work. Don't be lazy. Да бъдеш мързелец. So devotees say, yes, they're actually 24 hours working, if you want to use that word. They are active 24 hours. And others, they try to do as little as possible and get as much money as possible. Пък не, преоданите, даже напротив. Те 24 часа денонощието работят, ако използваме тая дума. А пък другите е точно обратното. Те гледат
опитат колкото се може по-малко да работят и колкото може повече пари да вземат. The factory worker. If he can get away with it, there's some situation where the supervisor is not there, he immediately goes in a corner and sleeps. He stops working, goes into a corner and goes to sleep. Това е менталитета на човек, който работи в завода. Неговият менталитет е, докато бригадира не го наблюдава, той веднага отива в някакъв ъгъл и се поспива много добре. Isn't it? Не е ли така? And in an office, they have coffee. And go on the internet or do some games, you know, and when somebody comes, immediately change the screen and put the coffee away. And I'm very busy. В офиса какво правят? Когато не ги гледат, веднага си взима кафенци, почва да пие и на монитора си играе компютърни игрички. Yes. И когато веднага дойде надзирателя да го гледа, той веднага сменя екрана и казва, аз съм много зает, много работен. And before there were computers, what were they doing? Crossword puzzle, right? Yes. Or reading some novel and then, you know, put it away when the supervisor comes and continuing whatever they were doing. Сега има компютри, много време какво правиха? Решаваха кръстословици. Или четяха различни списания и когато идваше супервайзера, те веднага ги затваряха и продължаваха да работят. No, so devotees supposedly are not like that. When they finish their service, they will come and ask, what can I do now? I finished this. And the material life is just the opposite. Преемодайните от тях се предполага, че те не са такъв тип хора. Когато свършат служението, което имат, те се предполагат, че ще отидат и ще кажат, това служение го свърших. Може ли да ми кажеш какво друго служение има, което да мога да направя? Материалистите са точно обратното. Точно обратното при тях. They think sleeping is a great gain. If I can sleep more, life is perfect. I get money and I'm sleeping. This is the best. Те си мислят, че да успееш да си поспиш е най-голямото постижение, което можеш да постигнеш. А пък ако може докато спиш, някой да ти плаща за това, че спиш, това е най-доброто. I'm very intelligent. Това означава, че си много интелигентен. I get paid for sleeping. Плащат ми за да спа. Аз съм много интелигентен. So even everybody has to work. Huh? Всеки трябва да работи. What to do? Какво може да направи? But devotees should, like to be active for Krishna. Why sleep? Sleep is a waste of time. Но преодолените би трябвало да са да се радват, че могат да са активни, че правят нещо, а не от съня. От съня е загуба на време. But we have to, because the body is a machine and it has to take a certain amount of rest so it can function properly. Но ние трябва да имаме някакъв сън, защото това тяло е като една машина и за да може да функционира правилно, има нужда от сън. And depending on the situation, one needs more or less of that. Like eating, not everybody eats the same amount, not everybody sleeps the same amount. И в зависимост от личността, някой може да има нужда от повече сън, друг от по-малко. В същия начин и с храненето. Някой може да има нужда от повече храна, а друг от по-малко количество. The idea is to minimize it as much as is possible. Not artificially, but as much as possible, one eats less and sleeps less. Но идеята, ако може човек да намали тези неща до минимум. Това да не е така изкуствено, но колкото по-малко и му е достатъчно, толкова по-добре. So that's relatively, if you're one of the 6 Goswamis, you can do with 2 hours. And if not, then 5 hours, 6 hours, 7, 8, whatever, Ако си като шестимата Госвами, може да спиш само 2 часа. А ако не си, може да се налага 6, 7 или 8 часа. Това е индивидуално.
So, anything else? We are good, huh? Yes, of course. Да питам, когато така се получи, че Кришна ти даде милостта да разбереш за Кришна съзнание, но те завари в такова положение, че вече че си в по-сложно семейно положение, защото ние в момента не сме в варнашно общество и всеки го заварва милостта на Кришна вече в създадено положение с трудностите, които вървят. И тогава вече се сблъскваш с това, че искаш хем по-бързо да напреднеш, защото вече те завладява това, нали, да мислиш за Кришна постоянно, да искаш да направиш нещо повече, но въпреки това имаш, както се казва, своята дхама, своите отговорности, които също трябва да вървят паралелно с това. Как да стане така, че тези отговорности да ги изпълняваш, мислейки, че го правиш за Кришна, и индивидуалното служение, така че да не мислиш, че аз изоставам с това, аз изоставам с... Да си мислиш, че ту си изоставаш с едното, ту изоставаш с другото. Например, аз нямам учител, още не чета 16 кръга, но и това, че гледам сама 2 деца и работя като мъж, аз имам в материалното ежедневие имам двойно повече работа, което както съм жена в физическо общество, аз нямаше да имам този проблем и щях да напредвам, дори ако нямам и мъж. Yes. She's asking about... Okay, that was a whole expose. Yes. She's asking about I have a good look to meet with Krishna consciousness, but I had some background which was like some regarding to the family, and now we don't live in the Vedic society, and now I'm trying to perform devotional service, even I'm not able to chant 16 rounds, but I have some practice of devotional service. And she's asking, but from other side, and now I'm very inspired to do more and more devotional service. But from other side also, I have other duties like working, because I'm now I care now for my 2 children, and I'm working in the work just like a man before in the Vedic society. The woman don't need to work so much. But now I have this, and how can I perform these things in such a way that I'm thinking that this is my dharma and I will be in Krishna consciousness. And the other thing is how to not to be disturbed by thinking that one of both, how can I explain in English? Just like you have 2 things, and when you work on one, you think that the other going not so nice. Well, that may be. And yes, and she's saying, but when I work just like for the family, etc., and maybe I thinking that my devotional service, I'm not working so nice. What can you do? How can I overcome this? You cannot overcome it. Let's start there. You know, your situation is your situation. You have to deal with it. Имаш определена ситуация. Yes. Трябва да правиш различни неща, свързани с нея. It's not ideal. Трябва да се занимаваш с It's not ideal, obviously, right? Със сигурност това не е перфектната ситуация. Ние го разбираме това. Yeah, you know that. И ти самата го знаеш. So therefore, because it's not ideal, it's not like the family should be, apparently. Is the father around? Or not anymore, probably. Husband is there, he's working also, they both work. That's what I thought. She's a single mother with 2 children. This is not
Vedic society. That's Kali Yuga. Да, това не е най-добрият вариант за семейство. Това в ведическото общество няма как да се случи. Това се случва само в Кали Юга. So what do you expect? I mean, I'm not criticizing you, but I'm saying, what do you expect in a situation which is so artificial? Then you have to suffer. You will suffer. Unless you're really special. Let's talk about that. We can also try to think. И в тази ситуация със сигурност ще трябва да страдаш. Ще има различни страдания. Няма как да очакваш, че това няма как да стане. Освен ако не станеш много специален. Много специално. Where are your children now? With a grandmother, Upstairs. Oh, really? You had They say that they come here just because I wanted it. And they doing this for me, not for them. I'm sure they don't. How old are they? 10 years. So they're starting to think, I tell them, please come here with me, it will be interesting. But they say, Mom, we're doing everything for you, you are here, for us this is enough. Okay, yes, because what they're going to do here. Maybe you can take them to the cows, but that's interesting. Yes, in the beginning, how unless they're inclined, how long will they be enjoying to be with the cows, especially in the winter time? Могат да отидат с кравите, да се разходят. Иначе какво биха правили? При кравите може да им е интересно, така за определен период от време. Но и ако стане много студено. There's no playground, there are no other children. I mean, how is that? Но тук няма такава площадка за игра на децата, нито пък други деца има. Така че... So they have a smartphone at least. So then they're quiet. Ако не имат смартфони и за това са така мълчали, спокойни. Yes, you're not the only one who does that. I've seen many, even with small children. Ти не си единствената, която прави това. Аз съм виждал много, даже и на много малки дечица им дават телефони. Yes, we went to a place in a car. The child was a small girl, maybe 5-6 years old, I don't know, not much more. All the ride, for 3 hours, all the time on the phone, playing something. 5 years old. Oh yes, because otherwise they're going to, and the father wants to drive peacefully. So that's the way to do it. И ние пътувахме на едно място и бащата беше шофьор и детето беше момиченце на 5-6 години и през цялото време, за да може бащата спокойно да кара, той даде такъв телефон на момиченцето и продължение на 3 часа това беше на телефона. So this is Kali Yuga. If you think about how it should be, it's very simple. That's how Krishna is showing us, and that's the life. But we're not convinced that we want to live like this. И ако погледнем, това е Кали Юга, ако погледнем от друга гледна точка, Кришна показва, че би трябвало нещата са много по-простички, човек да се живее много по-просто. Но ако наистина помислим, ние си мислим, че този начин на живот всъщност не е толкова, който Кришна показва, не е толкова добра идея. It's a village life. Това е да се живееш на село. And until 5 years old, they can do whatever they want, like little animals. They can do all nonsense, and the parents will enjoy. До 5 годишна възраст те правят каквото се желаят, каквото поискат, като малки животинчета и родителите се наслаждават на това. Yes, they may go and break pots and take the butter and give it to the monkeys and like this. Те могат да ходят да чупят съдове, да крадат масло, да го раздават на маймуните и различни други такива дейности. But when they get like to 5-6 years old, then they have to take care of the calves all day long. And they enjoy that also. Но когато стават на 5-6 годишна възраст, тяхните задължения са, че трябва да се грижат за малките теленца. И на тях това също много им харесва. Then they come back in the evening, and then there's milking, and they take prasadam, and they go to sleep. И
No internet, you know. Вечерно No TV. Вечерно време това, което става, те се връщат, доят и след доенето те си лягат и спят. Няма интернет, нито пък телевизия. No, sometimes in the evening that's described, then there comes some singer or some people, you know, entertainers, you know, and then the household, everybody is looking how they do something and enjoy it, and that's it, and you know. So this life we have now is just artificial. И понякога се описва, че вечерно време идва някакъв певец или някакво друго представление и има така някакво наслаждение. И това е което е като цяло. Целият живот, който има днешно време, то е изкуствен. Especially if you are a mother and there's no more father around and you have to take both roles, which means taking care of the children, working, doing everything. This is like completely artificial. Особено ако трябва да си майка, която трябва да се грижи за децата си без бащата и тя трябва да работи и вкъщи да извършва задълженията. Това е напълно нещо изкуствено. Then you suffer, obviously, because that's not how it's supposed to be. И тогава със сигурност ще трябва да страдаш, защото не би трябвало нещата да са така. What do you do when you work? What happens to the children? They have to go someplace, right? Do you live with somebody or in some place or everywhere it's the same? И когато ти трябва да работиш, какво правиш? Трябва да дадеш децата си на някой друг, който да ги гледа. They may be in school for some time, for some hours. Then, depending on your work, either they are alone at home doing whatever they want, or they go to the grandmother, if there is a grandmother, or some place then you have to pay somebody. I don't know. И какво става с децата, зависи колко часа трябва да работиш. Понякога те могат да са сами вкъщи и да си правят това, което те си желаят. Или ако имат баба, може от време на време да се при баба си. Или да платиш на други хора, които да ги гледат. Но просто един Господ знае как ще... They become street kids. That's also happening in many countries. You know, many people are just children out in the street, becoming criminals sooner or later. И има в много страни децата просто стават улични такива деца и стават рано или късно, те стават различни престъпници. So it's a very difficult situation. Много трудна ситуация. Then, according to your situation and circumstance, you have to just do the best you can. И според твоята ситуация просто трябва да направиш най-доброто, което можеш. You may not be able, you don't have time to chant so much, you cannot do different devotional activities, but you want to, so whatever you can do, Krishna knows, what can you do? And pray for things getting easier maybe, and children will grow up, and then one can, becoming older, and you can dedicate more life, more time. It's not easy. И наистина Кришна вижда много добре, може да не си способна да мантруваш много или други служения, свързани с правилното служение, но това, че имаш желание е много добре. Какво може да направиш? Може да правиш най-доброто, което можеш за удовлетворяването на Кришна и да се молиш и да се надяваш, че в течение на времето децата може би ще пораснат и тогава, тъй като станат по-възрастни, ще имаш повече време да се занимаваш с Кришна съзнание. Right? I mean, yes, so look at Vedic society. We think it's primitive and we should never do something they do. Ние си мислим, че ведическото общество е примитивно и че никога няма да правим нещата, които те правят. We are now advanced and modern and, we think this is much better. Вече напреднахме модерни сме и
това в момента е много по-добро. So in Vedic society, girls are protected. В ведическото общество момичетата са протектирани. And the father, his obligation is to get them married before they are 16. Задължението на бащата е той да ожени омъжи преди тя да стане 16 години. Latest, Prabhupada said. Latest, actually before. Прабхупада казва най-късно, което означава, че преди това даже трябва да направим. And it is an arranged marriage. I mean, just speaking about this, people will freak out and say, what is he talking about? Why are you even saying this? You know, forget it. We don't want to hear it. И не само това, ами аранжирани са браковете. Само като го кажат това и веднага хората ще кажат, това какви ги говори, как може да говори такива глупости, аранжирани бракове. Изобщо не искаме да слушаме такива работи. Especially the women, the young women, girls, they will think, what? Arranged? I want to choose my husband myself. И особено младите момичета ще кажат, какво? Да ми уреждат съпруга? Не, аз сама искам да си избера съпруга, да си го аранжирам това. And that's Russian, Bulgarian roulette. И вече отиваш не на руската рулетка, ами на българската рулетка. You have at least 50% chance it will not work out. Имаш поне 50%. Minimum. Най-малко 50% има шанс, че това, което правиш, няма да работи. So, unfortunately, you are amongst those 50%. За нещастие, ти си измежду тези 50%. For whatever reason, it didn't work out. По някаква причина е имало, нали, и заради тази причина не е проработило. May not be even your fault. Може даже и да не си била, дори да не е била твоя грешката, може да не си направила грешката. Generally, men are useless. В повечето случаи мъжете са напълно безполезни. They just want to enjoy, and when the responsibility comes, they walk away. Те само искат да се наслаждават и когато отговорностите дойдат, те просто искат да се измъкнат. But anyway, so what about these arranged things? Well, it was very scientific. Какво за тези уредени, аранжирани неща, бракове, било много научно това. That's explained in the third canto. Very proper talks about it with Devahuti and Karmamuni. You know, Shila and Ruchi. The qualities, the character of the person, and the tastes, they have to match. Otherwise, that will be an unhappy union. Много научно е било описано и в трета песен, в връзка с Кардама Муни и с Девахути. Вкусовете, които те имат и склонността с какво да се занимават, тези две неща, те трябва да съвпадат. А иначе, ако имат различни вкусове, различни склонности, нали, ще има много страдания. Yes, they had 9 daughters, so they were given to different personalities according to Shila and Ruchi. Very much, looking who is matching, and then it works out. Имали 9 дъщери, които ги дали на различни мъдреци, в зависимост от Шила и Ручи, от склонността и от вкусовете, които те имали. И нещата работили много добре. So, then horoscopes were consulted, exactly seeing, So then, there was no 50% divorce rate. Prabhupada said there was no divorce at all. И не само ми имало консултирали се с астролог, за да видят точно какви са качествата, вкусовете и така нататък. И тогава не е имало 50% разводи, защото Прабхупада каза, че даже изобщо не е имало разводи. So that means also, of course, the men were trained, the young men. They were trained properly and they would take care of the family. И също се описва, че и мъжете, те били правилно обучавани, по такъв начин, че те да могат да поемат отговорности. And because the union was arranged when they were very young,
then anyway, so he said they would, develop this love, what we call love. It would develop naturally, and they were very loyal to each other, faithful all life. И понеже този съюз или това събиране било правилно, когато те са още много млади, и те развивали така наречената любов в този свят и ставали много верни един на друг през целия си живот. So all this doesn't exist. Това всичкото вече не съществува. Then, you are with a roulette. Maybe yes, maybe no. It's 1 in 2 chance it will not work. So. И тогава какво правиш? Отиваш на рулетката. Може да проработи, може да не проработи. All over the world, not only here. here. В целия свят. Това не е само тук. Everywhere. Това е навсякъде. And devotees are not exempt. И преданданите също виждаме, че не правят изключение. And then it becomes, life becomes difficult. How to survive. И тогава животът става много труден, как да оцелееш. The woman should not work, should be at home. Wow, how can you say something like that? There's another. Nobody wants to hear. We want to be independent. And they're right, because you have useless husbands. Better you have some education so you can work in case just she has to do. И жените не би трябвало да работят. Би трябвало да се вкъщи да гледат децата. И някой ще каже, как може изобщо да говориш такива работи? Жените трябва да работят. И те трябва да са независими. И от друга гледна точка наистина е така. Защо? Защото мъжете са напълно безполезни. Те не вършат никаква работа. И затова завърши си образованието, защото може да се наложи да работиш, както ти го правиш това. But taking care of children and taking care of the household, that's more work than working in some office. Но да се грижиш за децата и за дома, това е повече работа, отколкото даже да работиш в някакъв офис. Yes, so you can't do both, really. How can you? Ако трябва и двете да ги направиш, как ще можеш да го направиш това? And one of the two you cannot do properly. Или поне едно от двете няма как да го направиш добре. If the office doesn't allow, either you can get away with the office somehow, but if not, then you have to do whatever is required. And at home you do whatever you can. And you're tired already, and it's really difficult. Ако има някакъв начин, по който да се измъкваш от работата и да намаляш твоята работа и да си ходиш вкъщи, ще можеш да ги правиш и двете, но ако не, ще трябва по цял ден да си в офиса и там да си толкова изморен, че като се върнеш вкъщи, вече много късно и си много изморен и как ще можеш да си дадеш енергията. So that what people do, especially children are small, they're given away to some place, like a kindergarten type. They're practically all day there. They practically don't know you much, because and then at home you don't have time, you don't have any desire to cook, just junk food or quick food in the microwave, and that's it. И това на Запад, което правят повечето хора, и дават децата си на различни видове детски градини, където те са на практика през цялото време и след това, когато се върнат вкъщи, понеже няма време за готвяне, купуват различни такива бързи храни, които ги претоплят на микроволновата фурна и това е всичко. Then you don't eat good, then you get sick, and the children it's a whole mess. И след това още не си дояждаш добре и децата, може да се разболееш и става каша. Ready-made soup, just some powder. hot water in a powder, right? Взимаш така готова супа, някакъв прах с гореща вода и това е супата. Maybe pasta, 8 minutes you can do. Или спагети може да направиш за 8 минути. Anyway, so I don't know, but the point is, you want to be active in Krishna consciousness. You have to see what can you do without breaking. Don't try to do much more than you can do, and whatever you can do, just do it and hope that things get better in time.
И основният момент е, че ти имаш желание да се занимаваш с Кришна съзнание. Нали, не дей да пренебрегваш и другите задължения, които имаш. Но колкото може повече, ангажирай се в Кришна съзнание и с течение на времето се надяваме, че нещата ще се подобрят. When you're very lucky, you may find a better husband, but that's another topic which is dangerous also. So then one has to be very careful. But sometimes it happens. I've seen it happen. Sometimes it happened and then it worked out. But sometimes it doesn't. Може да си голям късметлия, да имаш много голям късмет, да срещнеш някакъв подходящ съпруг. Но това е една много голяма тема, защото нали, в повечето случаи не се случва. Но имаше различни случаи, аз съм виждал, в които това се случва. Нали, но има и много случаи, в които това не се случва. Not easy, Не е толкова лесно. Then, there's already 2 children from somebody else. Then I want also my own children. 2 more children? It's going to be a whole thing. Very special soul who can cope with that. И да кажем, примерно, че намериш някой подходящ и ти си имаш 2 деца. И той каже, и аз искам да имам още 1-2 деца. И става още по-сложно. But there are some saints. Но има различни светци, които могат да го направят. 1 in 1,000 or million. Един на 1000 или 1 на милион. So what to do? I don't know. What else can I say? It didn't solve your problem, no? Аз няма как да ти разреша проблема. Разреших ли ти проблема? It doesn't have a solution. Just But materially speaking, you have to tolerate and make the best use of a bad bargain. От материална гледна точка трябва просто да се търпелива, да изтърпяваш и също най-доброто да спечелиш от вече изключената лоша сделка. No. Правилно ли е да ползвам тази ситуация, за да отработвам мои негативни качества, защото това е много добра среда когато имаш кръг от роднини, защото тогава най-трудно се отработват лошите качества. Да, възможно ли е тогава да е в мой плюс, защото ако нямах такава ситуация, може би не бих разбрала каква егоистка съм или колко съм горда или колко още лоши качества имам и може би това е в мой плюс, защото дори да греша, децата са склонни, в семейството са склонни да прощават, не е толкова страшно. Може би щеше да е по-страшно, ако не съм в тази ситуация и ми се случват много лоши неща навън. Може би и това също е милост. И да го използвам правилно. Can I use the situation to work out some of my just like to say bad inclinations, just like to say there is a family just like the children, and I have some relationships with them and some other relatives also can be. Can I use the situation to overcome some of my bad Sure. qualities? Any situation you can use it. Other option was I could be alone, but maybe this. What do you mean? We're not alone now? No, without children, she's saying. How are you going to do that? And if it's not, she's saying that maybe I will be not in this situation. I will not work on this. If you didn't have children, yes, maybe I will. Maybe, but that possible. But that's all speculation. Да, could be. Of course, it could be. Да, може да е така, но не сме сигурни. Може и това да е спекулация. Възможно, ако нямаше деца, можеше да не е толкова благоприятна възможност да имаш, но не сме сигурни точно. Можеше и да е така, можеше и да не е така. Вече това е минало. But I understand the point. So yes, you accept what you have and see it in that light, that it's like a lesson I'm learning, and then do it like this, of course. Whatever happens to us, it's a kind of lesson. We can learn something from it, either alone or with whatever, even a disease if it comes.
then we learn from that. Да, от тази гледна точка, каквото и да ти се е случило, можеш да го приемеш като урок. Ние всички си учим уроците. Нали, каквото ни се случи, ние би трябвало да сме научили всяка ситуация от тази гледна точка и я приемем като благословие. Защо? Защото ни дава възможност да си научим урока. Yes. И от тази гледна точка може да го приемеш. I mean, some people, they are desperate to get married and they don't find somebody. Desperate means too much effort? No, desperate, they like to, but it's not happening. So they suffer. Има някои хора, които имат огромни, много силни желания да се оженят, но няма как това да стане. И не могат и затова страдат много. So then they have to also accept maybe Krishna doesn't want me. Like I know maybe a woman who is getting older and they want to have a husband and children and a family and it's not happening. And then you become desperate, because when I'm 60, then it's too late. Now, or maybe 3 more years, and then it's getting more difficult, Then if you're old and you never had a child, then it's very dangerous. So you have to accept maybe the situation, because how can you force it? It's not in your control. Трябва да приема човек ситуацията, в която е. Да кажем, примерно, че е някаква дама, която почва да е по-възрастна и си казва, сега трябва да стане до 2-3 години да се ожени, защото след това ще стане още по-възрастна и ще е още по-трудно. Ако си на 60 години, как изобщо ще можеш да се ожениш и да очакваш да имаш деца? И човек просто трябва да приеме това, което може би в един момент трябва да си каже, може би Кришна не иска това да стане, защото виждаш, че ти не го контролираш това. Трябва да го приемем просто. People then they look for solutions and they get some artificial insemination. That's a possibility. You may even you don't even want to know who the father will be, or maybe yes, you will know the spirit, and then when the child grows up asking, well, who's my father? Well, I have some name and address, you may want to. It's all crazy Kali-yuga stuff. It happens, somebody finding out who his father is after he's 20 or 30 years. Anyway, so this is not normal. Това, което хората правят понякога, правят такова изкуствено отложване, осеменяване и дори не искаш да знаеш кой е бащата. Тук има хора, които казват, аз искам да разбера кой е бащата и детето да кажем, че порасне на 20 или на 30 години и детето пита майката, кой ми е бащата? И тя казва, аз имам тук един телефонен номер и един адрес. Един човек отиде и ще може да се види след 20-30 години, никога не си го виждал и отиваш и се запознаваш. Но това е нещо напълно изкуствено и неестествено. Some lesbian couples do that. They get, so they want to have children, but they don't want to have a man. So you get just the virya, and the seed, and then you get a child. Or if you are a male gay couple, then you just pay some lady somewhere, and she will take the child, gets your semen without any contact, get the child, and she will, just because you have paid, there's a contract, the child will come to you, and she doesn't have anything, the mother has nothing to do. Yes, of course. Otherwise there's legal problems. If the mother says, yes, I'll take you, and then I'll give you the child, and I will have nothing to do, and then she changes her mind, becomes attached, goes to court. This is my child. I bore the child. No. There has to be a contract that and I was paid, and I have nothing to do with the child. Anyway, this is Kali-yuga. But, point is, we have to accept, what situation we may have and do the best what we can with what we have. And you may think it's due to my bad karma, I have to learn a lesson, whatever. But we have to deal with what we have. We can't have something else. Има такива лесбийки, двойки, които изкуствено ги осеменяват
съхраняват и те двете си гледат след това детето. Не само ами ако си гей, това, което правиш, двойка гейовести и даваш си семето на някаква жена, без да имате физически контакт. И не е само това, ами изключвате договор, в който договор детето след това ще е за тебе, защото ако не сте изключили договор, тя след това си казва, тя се превързва към него и си казва, аз го родих, той е мое дете и може да не ти го даде. И взимате детето и го гледате, но това са такива изкуствени начини, които не са много добри. По-добрият вариант е човек да приеме, ами може би Кришна има повече авторитет, може би Кришна не го желая това и да не си губи времето с такива неща. So, single mother is a difficult situation. Yes, whatever the reason may be, but you can learn something from it. Самичка майка, разбира се, това е много трудна ситуация, но от друга гледна точка наистина ще има неща, които ще научиш от това. The minimum is be very careful the next time you get involved with some man, you know. Be very careful. Минимум, който е следващия път, трябва да бъдеш много внимателна, когато влезеш в контакт с някакъв мъж. Yes, better to be alone than in bad company. По-добре е да бъдеш самичък, отколкото в лоша компания. That we already know, therefore you're alone. Това вече го знаеш. Добре, това си го научила. Затова сега си самичка, защото това си го научила. Because we're not so smart, so we sometimes do the same mistake again. Но понеже ние не сме толкова умни, понякога същата грешка я повтаряме. And then you get another two. I know persons like this. Yes, from somebody else. And then you have four. Two from there, maybe even one here, one there, one. It's all possible. I've seen it. И това, което става е, че виждал съм го от хора, които след това отива при друг и още две деца. И това, което става е, че понякога едно дете тук, едно дете там, на различни места. Виждал съм го и това. Yeah, I've seen it. Devotees. Даже преодани. Two children from one devotee, separated. Two more children from another devotee, also separate. At the end, alone with four. And both of them don't want to pay because they don't have money. They're so-called devotees. I mean, you know, everything is this Kali-yoga, yes, whatever. Yeah. It's unfortunate, but it's happening. It's not every day. But it happens. It's not impossible. И това, което съм виждал, женят се прямо дайни, правят семейство, жената има две деца от този преодаен, разделят се, след това се ожена за друг преодаен и от него има две деца и с него се разделя и тези двамата преодаени, те не искат да плащат също никакви пари, защото казват, че ние нямаме никакви пари и тя е самичка с 4 деца. That's exactly how Prabhupada says it, you know, that the woman at the end has to pay for everything because they have to take care of the child, they have to go to the government to beg for some money. And the men just walk out. Това е точно това, което Прабхупада казваше, че жените накрая ще трябва да платят, да се платят за всичко, което се случва. Защото те отиват в правителството да просят пари за децата, а пък мъжете те се измъкват и изчезват на някъде. Then they go to India and become a Babaji. And maybe find some widow to have a few more children. I don't, you know. И може какво прави? Отива в Индия и става бабаджи. Или пък намира някаква вдовица и още деца и прави. Anyway, so now we got really... but bottom line, learn the lesson and depend on Krishna and hope for the best. Основното е научи си урока и също уповавай се на Кришна и се надявай, че нещата ще на най-доброто. Надявай се на най-доброто, че ще дойде. So, all the best. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.